This is the Modern Vibes on Vibes Radio. 23 minutes past 8 a.m. Wacha nikuchanue kama kichana kwa nywele ngumu. 4C type hair. Kuna part dadi yake hapo anasema na duro. Na duro. Usitake kujua Kenya nilikuwa nasema sana nilikuwa high school. Haikuwa duro. But what does duro mean? It's actually slang. It's a Spanish word, but it's also slang ya Puerto Rico, meaning someone that is really good at what they do. Like Kevin. Yeah. Kevin kwa radio. Duro. Ni duro deadly. Duro deadly. Lakini sasa inakuanga rugby. Lakini sasa ukimix na Swahili manze sasa. Ati manze unajua Kevin manze ni mduro deadly. But huwezi sema hivyo na English unless unaweza kuongea Spanish. He's so duro. And that's usually mostly rugby and the gym. Hapo ndio unajua unakuanga duro. Nimeiva jo yani. Sometimes I actually just miss going back to the field. Unajua ubaya ni the only person who can really conquer that story is you and yourself. Hey Sheila, so ni support. Sijui mimi siwezi ongea vitu sijai kuona kwa sijai kukuona ukilift. Hujacheketa clips zangu. Mbona hauwekangi vitu Instagram like a normal human being? Tutajua unaenda gym ka wiki kwa tuone. Kwani normal humans? Dab. Msiane zenda gym na si post. Bana ndo nashangaa. How would we know you went to the gym? Old school bana. You know there's some people who are just not on social. Kwani unaona wazae kila mtu anaposta kwa gym bwana. What do you guys up to? Umeona DJ Nosh? DJ Nosh yesterday was his second day kwa gym. I'm telling you, Kalenjins now are showing up at the gym. We're starting to call them Kalenjims. Kalenjim. Kwa treadmill. Wanatoka mbio. Unajua kwanza niliona DJ Nosh kwa nini nikasema wewe acha kutuaibisha. Nule boys wa Meru. Maze. Nilimwona Mkalenjin anafanya nini kwa gym? Ana lift. Mkalenjin anafanya nini kwa gym? They're lifting. The world barabara ni the oyster. Gym yake. Tabarbar. Unafikiria hata anaendesha gari? Anatoka mbio. Anatoka tuko mbio. Ananiambia Mkalenjin ati nimekushikwa kwa traffic. Kutoka Eldoret mpaka Nairobi 2 hours. Nimepanda nini hapa? Pata express niko Futsubishi. Nipatie 6 minutes nafika hapo. Wacha hizo. Sisi anaweza fanya 45k in 1 hour. Sijui. Ati Kalenjin. Anakuambia hata huko Westlands patie 10 minutes ndakuwa hapo. 10 minutes ndakuwa hapo. Bado unajua the only place hawezi fanya biashara and do this successfully. Guys, stop it guys. Okay, now that we shamaliza jokes zenu za LD. Tumemaliza. Wacha sasa niwaambie kuna dem, unaona dem mwenye hapa ndani ya studio. Ametoka LD maze jana. Ni jana usiku ama ni leo usiku? Ni leo usiku leo. Chaps. No jana. Chaps. Yes. Ulikuja sika back kidogo. Ulitoka mbio. Ulitoka mbio. Ulikuja Eldoret Express. Nilikuja Eldoret Express. Azini na manisho ulikuja Futsubishi ama? Inategemea. Subaru Legacy. Futsubishi Legacy. Karibu sana. Asante. Hizi jokes za Eldini hao sasa wanakujanga nazo. So kama unasikia kujamia mseni akina Kevin unafaa kujamia mase. Unasikia Dabata amekuja na accent. We love Eldoret. We really love Eldoret. Ati Dabu umesema the only place hawezi fanya nduthi business ni Eldoret. Kila mtu ni tabarwa. Toka mbio. Unaambia mzee ati kutoka hapa mpaka huko ni Sombili. Sombili na niko na miguu. Tupate discount. Si hiyo miguu 200 ni ya kununua rubbers ya kukimbia. Guys, stop it. I've stopped. Welcome to the show, Chaps. Chaps, welcome to the show. Waambie jina zako kamili. Jina zangu kamili ni Catherine Jepkemboi. Nice. Yeah. Catherine Jepkemboi. Yeah. Lazima tuulize. Umeikimbia? Nishaikimbia. Ulikuwa mzuri ama average? Nilijaribu. We just know you're faster than Sheila. Usikue na pressure. What? Ude mana bonga hapa sana, she can't even run. Huyu dance too. Wacha nikwambie, have you ever seen a giraffe running? Why would you? Can I tell you something interesting about giraffes running? Yeah. Giraffe and like all four-legged animals, right? Four-legged animals do kimbia mguu moja ya left na mguu moja ya right pamoja hivyo alternation. Ende wangalie giraffe. You match ka karao mwenye ameanza kumatch na juu difference between left and right. Umeona wale watu match hapo? Yeah. Giraffes. They run with both sides. So mguu zote za left ziwe na mbele hivi. So it's really graceful. Hawezi ambia giraffe kimbie. We can see far. We don't need to run. Yeah. Giraffes don't run. That's such They're running away giants. from. Exactly. Yeah. Thank you so much for acknowledging my sister. Chaps, karibu sana Morning Vibes. Asante.
So today guys on my story we asked Jeps akuje all the way from LD akuje achape story straight from her mouth. Now Jeps, like I said, me the first time I interacted with you ni kwa social media, and I think I even DM'd you. I was like, girl, you are a bad ass. But kabla ufike hapo mazee umekuwa na story. Yeah. So take us through your story. Ulianza maisha wapi? Nilianza maisha Ushago. Ushago ni wapi? Okay, side za Kapsabet. Yes, so nilizaliwa huko, nikalelewa huko. Si usalimia wasa wa Kapsabet basi. Wasa wa Kapsabet wote na wasalimia. Unawasalimiaje kama mgeni? Wasalimia kama local. Okay, by this jangi kikale vizuri. Haikwangi fluent. Missing? Kalenjin is missing. Is missing. Ochamege. Alafu anafaa kureply Kichamege missing. Ebu sema sana? Ochamege. Alafu anafaa kusema Kichamege missing. Kitamege missing. Kichamege missing. Yeah. All right. Uko na accent words ndio una. All right. So Kapsabet, you grew up there. Maisha ilikuwaje huko Kapsabet? Maisha ilikuwa ngumu. Yeah, especially okay, mom na dad wali separate. So venye wali separate, mom akabaki na sisi. So kukua single mom na kuraise watoto 6 haikuwa rahisi. So life ilikuwa ngumu. Wewe uko na 5 brothers and sisters? Yeah. Wewe uko number? Me number 3. Number 3. Yeah. Which means you have to be an adult for the others. Yeah, especially kwa middle. girls. Me ni first born kwa girls. Yeah. So inamaanisha you are basically co-mom. Yeah. And so when you wali separate, maisha ilikuwaje? Ilikuwa ngumu juu mama kuwa na job na ilikuwa inabidi achunga watoto 6. So kuna school fees, kuna food, kuna nini. Yeah, at times hata food ilikuwa shida. Yeah, so tukangangana, and then so after class 8 mimi nikamwambia sioni nikiendelea hapa hivi. Nikamwambia juu kama nikiwa primary hadi pesa za exams ilikuwa 50 bob, ilikuwa shida. Sasa nikamwambia nikienda high school obvious shida ni ile school fees nini. Nikamwambia we shughulikia wengine, acha mimi nitajisort. Yeah. Na sasa unasema unajisort. I mean, at that point you have just a class 8 education. Yeah. Ulikuwa na plan kudu? Okay, me ever since like tangu nikiwa mdogo nimezoea like okay, alinizoesha na nile nye na hustle. Like nikisikia kuna kakibarua mali naenda nafanya. Nishaichuna majani chai. Yeah, so after hapo hivyo so nikapatanga kazi ya nyumba huko Embu. Nikaenda kutoka Kapsabet. Yeah. Uliingiaje Embu? Ulisikiaje juu ya Embu? Hata sikuwa najua Embu hata ni wapi. Yeah, so okay, kuna madhe uko home alini connect, alikuanga na relative ako Embu. Yeah, so akani connectia nikaenda huko Embu. Yeah, nikafanya kazi. After some time nikatoka Embu. Sa hizo time mama alikuwa amekuja Ruiru. So nikatoka Embu nikakuja Ruiru, nikakaa na mom kidogo nikafanya mjengo. Yeah, nikafanya mjengo. Na tuongee juu ya kutoka kwa nyumba ya mama yako huko Kapsabet na kuhama all the way to another county, another town, another side of the country. Yeah. Kwenda kuishi kwa nyumba ya mtu. Hiyo ilikuwaje? Okay, ilikuwa ngumu juu okay, kuna ile life yenye umezoea home. Alafu kuna ile life yenye sasa unaenda kuiface kwa nyumba ya mtu. Juu ukiwa huko kazi yote ni wewe, si kama ukiwa home unaweza osha vyombo, zingine unaachia wengine. So huko ni wewe kila kitu. Yeah, but huyo madhe mwenye alikuwa na stay naye, nashukuru Mungu alikuwa tu ni madhe mpoa. Tulikaa pamoja vizuri hizo miaka zote. Yeah, hadi time nilitoka huko. Let me ask you, at that point did you have a social life? Unajuanga I think umesema ulikuwa class 8, ulikuwa nafaa kwa class 8, si ndio? That's probably ulikuwa 13 years old hapo, 14. Yeah. Did you have a social life, friends ukiwa Embu, ama ulikuwa tu lonely hapo ukiwak tu? Okay, venye nilienda Embu nilikaa for some time ndio nikaanza sasa ku make friends. Yes. And what was life like? Kwa sababu you're in a different town. Umesema kuadjust kufanya kazi zote. Na sasa haujuani na wasee, hauna mabeshte. Life ilikuwaje hapo at that point? Okay, ilikuwa ngumu, but I think nilikuwa
nilikuwa na focus more na job yangu. So hiyo story na kukua na friends nini haiko inanibother sana. Wow. Yeah. And how are you keeping your mental health? Because you know right now that's the key thing. We are now realizing that unajua imagine moving to a different town, gentlemen, a different town. Sai as a teenager UG umeacha na wazae, you know, you're going there to work. Hey. On top of that you must earn a living, and then on top of that, you know, you're in a different environment. They're speaking a different language. Yeah. Right? Yeah, but huyo madhe nilikuwa na stay ne ni Mkale. Nandi. Yeah. Okay, Must so be ilikuwa difficult. yeah. Unaona familia, and I've always wanted to ask this question. You're a young person at that time. Au hata hujafikisha 18, Yeah. right? Na kuna watu kwa hiyo nyumba, si ndio? Venye wao treatiwa na venye wao treatiwa very different. Yeah. How did that make you feel? I think nile nye before nitoke home nilikuwa nisha set mind yangu, nilikuwa najua chenye nitaenda kupata. Yeah, so nile tu unaenda ukijua wewe si mtoto wa hiyo nyumba, uko hapo kufanya kazi hivyo. Yeah. Ulikuwa na homesick? Yeah. Of course. Yeah. Juu I think nilikuwa nakaa for 1 year Without going home? Yeah. My goodness. Hey. My goodness. Yeah. Yeah. And as a teenager, I mean, teenagers. if I look at my teenage life, Yeah, man. you know, time your mother attack kwambia kitu una rebel. Yeah. You have a rebellious spirit. Did you have a rebellious spirit? No, sidhani. You didn't. Hata sidhani, sikumbuki nikiwa teenager. Do you think you lived your teenage years? No. Yeah. Because, you know, just imagining working, I'm not thinking about social life. A teenager. So what were you doing with your money ukipata mshande? Nilifungua account. Yeah. Kwa na save. And I can see you tearing. What's going on in your mind? Unakumbuka hizo siku? Yeah. Unafikiria nini? Why is it making you sad? Okay, nile nye I think saizi ndio na realize your life haikuwa normal. Yeah. Maybe because of our reaction, eh? Yeah. 25 minutes to 9 a.m. Guys, you're on Morning Vibes, and we're speaking with MINICHEPS. That's what she's known as on social media. This story is not a sad one because there is a silver lining. And Cheps is not here because of her struggle, but she's here because she rose through the ashes. Remember, #Kwambooks and Kev. We're coming back right after this so we can hear, after going through all this, how did she make the resolve to be the person that she is today? Morning Vibes, where you are the MVP. And I gotta say, man, I know I say this a lot, but yeah, God take care of Busy Signal, Maze. We need this voice forever. Hey! Say, ana kitu akirelease tu ngoma unasema wow. But that's the thing. Kitu ni bamba na say on a serious note, Busy Signal, he sounds different. Hakuna mtu sound kai, eh? Yeah. Think about it. Yeah. Like no, but you see his influences are guys like Bounty Killer, Beanie Man, and he says it very proudly that this guy's really influenced. Unajua Bounty yo sauti yake yo. He was like, why are you so aggressive? Because before, the other guy who had a hoarse voice like that was saying, la 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 lover. La 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 lover. I'm like, Shaba. You know, you've never had such a hardcore guy be so sweet. Do you know what a voice can do to you in your life and your career? Sauti tamu. Mbona unashinda kutuambia story yako? Ude mwenye alikwambia sauti yako ni fiti. So shout out to move on. Take your time, Kevin. Mwambie. You're crazy. All right, shout out to you, lady, who told Kevin. I hope you're happy. Morning Vibes, no negative vibes. Playing music for the rebels. Vibes Radio 104.5. Patia tutali compliment. Hapana. Hey, Sheila, wachana na mimi manze bana. Hakuna. Ejaisa mpaka wa leo bro, miaka ngapi? You work on your voice also. Only you compliment. Have a good voice. Hey. All Have a good right, voice. guys. Maneno zenu peleka huko. Okay, thank you. Tunaongea hapa na Cheps, and before we took the break, Cheps, you got emotional when we spoke about your teenage years. Yeah. And could you maybe help the listeners understand, why did you get emotional? I think nile una realize your life haikuwa normal. Yeah. And now past that, because
why you're here today, Tumona, you are a talented visual artist. Like, I literally have to say it over and over again. There's so many people who do amazing visual work, but yours is intelligent. Yeah. Right? So, Sale ulikuwa, I mean, because ulimaliza shule class 8. Na, I mean, the past 2 weeks actually, theme ya Kenya imekuwa education and papers and nini. You didn't have that chance to go to high school, to go to campus, but did that stop you from dreaming? No. What were your dreams like? Sale ulikuwa hapo Embu unafanya kazi kwa nyumba, later moving to Ruiru. What were your dreams like? Ulikuwa na aspire kwa nini? I think nile yenye unajiambia tu, nile yenye una run from poverty. So unajiambia anything yenye takuwa bora watoto wangu wasiisafa. Yeah. And kulikuwa na anything specific kama ulikuwa tu yani I'm just gonna find a way? Okay, after some time nilisema nitakuwa business lady. Yes. So ulikuwa unataka kufanya biashara? Yes. Au ndio ulikuwa umeona ma business lady ndio wanaweza? Si ati nilikuwa nimeona ma business lady ndio wanaweza, but nile yenye nilikuwa najiambia since shule ili fail, siwezi kufail kwa kila kitu. Lazima ni succeed kwa kitu moja. Yeah, so nikasema lazima ni succeed kwa business. Okay. Yes. Now let's go back to umerudi back na mom sasa ako Ruiru. Yeah. How were your siblings? Mlikuwa mumeonana, walikuwa na mama ama pia walikuwa wameskata wameenda kutafuta job? Walikuwa na mom. So my boys ndio waliskata, but girls walibaki na mom. Yeah. And how was moving back home? Because ulikuwa shahama, and you know the key thing wasema moving out of home and then moving back. You're a different person. Yeah. How was it like moving back? I think hakuna actually change sana, but nilenye after to move back home nilikaa kidogo alafu tena nikatafuta kazi. Yeah, mjengo. Yes. So mbona uli choose mjengo? You could have gone kwa saloon, restaurant. I think okay, ninge choose kwenda kwa saloon, but salons unajua lazima ngoje client akuje. So but mjengo ukiamka uende asubuhi uko sure jioni utakuja na do. Lakini Cheps mazeni na kuona wewe hata unaka kuweza kulift brick. Hata brick kubwa hiyo. Mimi hata simiti na beba. Ala ile bag. Ulikuwa, if you don't mind me asking, how much are you getting kwa siku? Okay, ilikuwa yote ni mjengo. Nikianza nilikuwa mtu wa mkono. Think ilikuwa 5 so kwa siku. Yeah. 5 so? Yeah. 5 so. Okay. Is that bad or good? That's right. So right. Wewe unajua kuna watu wako kwa ofisi na wanatengeneza so moja. Yeah, true. Yeah. So motivation ilikuwa you have to feed the family, yeah? Okay, at that time sikuwa na feed family, but nilikuwa na support kidogo. Nilikuwa na focus on kusave. Yes. Na ulikuwa unasave nini? Hata sijui, nilikuwa tuna save. Ulikuwa tunajua tu mambo ya poverty, umepatia kisogo. Yeah. But after mjengo, how did you end up as a visual artist? Okay, after mjengo tena nilirudi kufanya kazi ya nyumba tena. Yes. Nyumba ingine ama ile sasa? Nyumba ingine. Na mbona kutoka mjengo unatengeneza 5 so kwa day, mbona umeingia tena kwa nyumba? I think nile yenye nilirealize nikiwa mjengo ni ngumu kusave. Yeah. Kwa nini? Juu unajua ukiwa mjengo lazima ukule na food unajinunulia. Yeah, so nikiwa mjengo nilikuwa na spend do sana. Yeah, but ukifanya kazi ya nyumba pesa zote una save, au ununui food, au ununui au lipi rent, as in vitu karibu kila kitu unapata free. So do zenye una save ni mingi kuliko zenye una spend. Sale ulikuwa kwa nyumba, and I just want to take a diversion here, guys, bear with me. A lot of watu wenye wanakusikia ni watu wenye wako na wafanyi kazi kwa nyumba. Yes. And one comment that we keep hearing is, I pay her this amount of money, justifying paying a certain amount of money kwa sababu yo kula, yo kuanga na accommodation, miumpatia kila kitu free. So na reduce pesa yake ndio. What would you tell someone like that? Is that fair? Hiyo ni unfair. Yeah, juu okay, hata saizi niko na msichana wa kazi, but mshahara yake ni mshahara yake. Hata ukimfanyia anything, kuna hizo vitu zingine kidogo unaweza mfanyia, but haifai guze mshahara yake. Juu huyo mtu anakuchungia watoto. Huwezi compare mtoto na kitu yeyote. Hakuna pesa yote utakompea na mtoto. Sasa anakuchungia mtoto vizuri, mtoto analishwa. Juu unajua kazi ya kuchunga mtoto na kulisha mtoto ni ngumu. Ni ngumu. So mtu kama anakuchungia mtoto vizuri,
sidhani kama unafaa kukata mshahara yake, unafaa kumuongezea hata. Yeah. Na mtu mwenye what challenges, you know, you've been on both sides of the divide, right? Yeah. What one thing can you tell someone who has a house help, right? And do aelewe the other side of the nini, because most of the time you hear, oh, watu ni wezi, ni lazy, anakula sana, anapenda machali kwa estate, but si ni dem, analeta wanaume kwa dem. So what would you tell them from the other side of things? Okay, first of all, msichana wa kazi si mfungwa. Yeah, plus yeye ni binadamu. So kuna times zenye unampati unamwacha tu atoke tu aende, anaweza have friends huko nje, bora achunge kazi yake, achunge watoto vizuri. Kazi yake kama iko sawa, hata saa zile uko nyumbani unamwacha anaenda anatembea around, atarudi tu. Yeah. You know, at that age, by the way, kitu nime notice na madem, I'm not generalizing, but quite a number of women, situation kama hiyo unapata unafanya mtu job, and if you could let me, you know, I look at you, you're a good looking guy, beautiful, look healthy. Why are you thinking, since niko kwa hao afadhali hata nitafute babes mazee, nipate chadi fulani yako buda fulani hata ama buda wa nyumba, ama buda anioe mazee, nikuwe na some sort of independence, because I'm sure the many women who were in your position ama kwa hiyo position yako when ulikuwa wanasema afadhali hata niolewe. Did you ever think of that as an option? Okay, si kwa ifikiria hiyo. No. Ever since najiambianga, nilikuwa najiambia nataka mtu mwenye atanioa ikuwe ni mtu tunaanza naye zero. What? Yeah. Mtu ashaji establish. Sitaki huyo. Nitaka tu mtu tunaanza naye zero. Kani kununua spoon, tunanunua spoon, hivyo kila kitu. Yeah, so nikifanya kazi najua hiyo ni nyumba ya mtu. Nafaa kujirespect na nafaa kuwa respect. Yeah, so I think even ndio nilikuwa nafanya. Now let's cross over to now the silver lining, yes, which is right now you're one of the baddest, according to me, visual artists, and I've seen you working with some awesome brands. How did you, your skill ulitoa wapi? Okay, nilianzanga nilipatana na Mandem. Yeah. Alipatana na so ni msupportive sana. Tukamove in pamoja. Subtaje. Anaitwa Mesha Korir. Bwana Korir. Hebu salimia Bwana Korir. Wewe tu Bwana Korir. Hi. Hi Mesha. So mukashaka up na Mesha. Yeah. So tukamove in pamoja. So vile yeye nje alikuwa na job peke yake, so mimi nilikuanga tu. And then after some time nikamwambia nataka nipigange mapicha nikizipost kwa Instagram. Yeah, so akaniambia ukipost hizo mapicha za kawaida hakuna haiwezi make any difference na za watu wengine. So akaniambia what if ukikuwa mdogo kwa hizo mapicha. Yes. So hapo ndo MINICHEPS ilianzia. So if you haven't seen her work, we're going to post it on our socials. And now wapatie handle. Ni MINICHEPS Facebook. Ni MINICHEPS Facebook, Twitter, Instagram na TikTok. Yes. Na Salu ulianza hii job until now. What has been the greatest joy of doing this work? I guess ni juu naifanya na my family. Yes. That's interesting. Unajua, I'm reading a book called Mastery by guys fulani anaitwa Robert Greene. Na alisema in most cases artists out tumeanga pain how wali go through when they were young and when they were starting out to enable them to create art fiti sana. Yeah. Could it be your pain yenye uli go through kiwork, you know, as a, you know, mjengo running out say yenye ilifanya sasa, you know, you're creating this amazing art? I guess ni combined. Nile nye kama saizi kwa life siezi reason nangangana ni juu sitaki kurudi kwa poverty. Yes. There you go. Yeah. There's someone who ako kwa ile position pale ulikuwa umeanzia. Now if you look back, you're definitely in a different situation. You're not struggling. You know, you're able to feed yourself, you have your own family. Na yeye sasa ako hapo pale, maybe mzazi amemtuma to a different county kwenda kufanya kazi. Maybe leo ndio ameamkia mjengo the first day, right? Maybe and at that point I'm sure hauko unaona the light at the end of the tunnel.
what advice would you give them? What word of encouragement would you give them? Okay, ya kwanza naweza sema mtu tu akwe na discipline, akwe patient, na okay, nilikuwa naomba sana, na ku believe in God, I think kila kitu tu itajileta, na ku work hard, Now, and I know this one is going to be a bit controversial. Sala ulienda kufanya kazi, and I know it was out of desperation, right? According to the laws of Kenya, mtoi under 18 afai kwa kidu job, right? And this is something that a lot of people are trying to fight, like aufai kwa na house help mwenye kwa under 18, aufai kwa na msee anakufanya kazi kwa under 18, but in a level of desperation, kuna family yenye is choosing to make these decisions, right? Which side do you stand with? Do you stand with we should not let people under 18 wafanye kazi, ama we must understand that we're in Africa and there are families that are so desperate that it's only their kids who can get them out of the situation? Okay, naweza sema hii ni Africa. So ukiambia huyo mtoto asiende kufanya kazi, utampatia hiyo pesa, utamsomesha, uwezi msomesha, hakuna kitu utamfanyia. The only thing atafanya, maybe atapata ball, apate mtoto, na life yake itaishia hapo hivyo. So nile kusupport mtu, kama mtu anataka kufanya kitu na ako serious nayo, msupport, make sure tu umempatia tu hiyo support yenye anahitaji. Yes. Na wale watu wenye uchukua house help underage, anasema kani relative, amchukua sema nitamsomesha, lakini anamchapisha kazi hapo crazy. Ungemwambiaje huyo auntie, huyo uncle? Asana tu na mtoto akae kwao. Mwache tu akae tu na shida zake, kuliko umchukue useme unampeleka shule na umfanyishe kazi. Kama umedecide unampeleka shule, mpeleke shule. Kama unaona utamsaidia, wachana tu naye. Alafu unadai kufanya art for the rest of your life, ama uta switch careers, uingie biz, ama maybe you're just getting started, musician, an athlete? Okay, I think hiyo ni uoma. Kalenjim. Wendo kina kina Manyala. Hiyo ni uoma. By the vitu mingi zinakuja. Warm up, eh? Yeah. We're not ready. Mko ready. What other interests do you have? What other interests do you have? About career, ama kitu yote tu. Hobbies. Ujibambaje? Life yangu ni weird. Tunataka kusikia. Okay, tuseme napenda swimming, but of late ni ngumu kwenda. I think saizi na focus na kutengeneza do sana hadi. Na hii visual art inakuletea do, si ndio? Ma brands zinakurecognize. Sana. So what would you tell someone who's, now let's talk about the art. Kuna msee ameanza kutengeneza kitu hapo, alikuwa kaa wewe, alikuwa anasema acha nitwange mapicha, alafu akapata hiyo voice yenye inamwambia try this new thing, right? And they're a bit nervous. Ungemwambiaje? Okay, pia sisi like tumetry vitu mingi, by the hiyo online, like tumezunguka. Milima na mabonde. Tumezu. I think ni ile nye, okay, unajaribu kitu, ukiona after some time haiendi, unaweza switch ufanye kitu kingine, usikwame na kitu moja for I believe that too. Try many things. Alafu you know me, by the way, nilikuwa na mashida pia when I was growing up, just like you, but you know, obviously different. And I had to work on my mental health. You know, nilikuwa nakumbuka vitu sana, so prayer really worked for me. What about you? What do you do to just clear your mind, stay focused on your art, usikumbuke sana vitu zili happen? What do you do to help your mental health? I guess kukua na food kwa nyumba. Simple as food. Food. I understand. Food mazini muhimu. Food. What's your favorite food? Chapo. Chapo na stew, beef stew. Wewe ni tukashila. Mimi nilikwambia niliacha na maneno ya beef. Sitaki beef basi. Sitaki ng'ombe. White meat, Tukule kuku, tunone. Thank you so much for coming through. And I want to ask you one final question as we you know, today is the Day of the African Child. This was formulated in 1991, June 16th. Na umesikia swali nimeuliza hapo Chep. Nimeuliza watoi wenye, you know, because
Africa, there's a lot of poverty, guys. There's places where there's, say imagine kuambia mtoi uko Mandera, Wajir, ati usiende collect takataka usaidie familia, you know, because you're under 18 ukaetu kwa nyumba. Is it plausible? So today I want us to talk about the African child, and the theme for this year is to reflect on the progress made towards children's rights as well as the barriers that continue to face them. Nikuulize, what challenges do you think are facing an African child? Challenges ni mingi sana. Mention one. Okay, I guess food. Yeah. Kevin? Well, I guess it's poverty. Poverty, yeah. Clean water. Clean water. Yeah. Let's continue to talk about that. Use the hashtag Kwambox and Kev. Thank you so much, Cheps. Yeah. First social media yako ilikuwa gani? Ni MINICHEPS. No, my first social media niliingia. Enye nilingia ni Facebook. Wewe ni mtoi. Unajua Kevin ilikuwa gani? High five. Of course. Morning Vibes, where you are the MVP. No negative vibes.